Right now we're at the train station in Donetsk. Donetsk is the capital of the Donetsk People's Republic. Donetsk People's Republic is an area that has broken away from Ukraine after the vote, or the referendum to break away in 2014. Now there's been a huge war raging here for the last 5 years. Just on the other side of the tracks is the Donetsk airport, and that has been one of the main focus points of the war from the beginning. Now we today are going to be taking a train here from the main train station to the actual front line on the other side of Donetsk. It's the front line that separates the Donetsk People's Republic and Ukraine-controlled territory. Many people travel back and forth every day between the sides, and the Donetsk People's Republic government has tried to make it a bit easier for people to transit, and they have started the train service here, and every day there are 3 trains that go back and forth to the front line to bring people back and forth. Now, this train station itself has been hit by shelling many times. You've seen them in my other reports throughout the years. But they slowly have gotten it going again. Of course, before the war, there were many trains every day. But now the station and the train system starting to live again. It's been many years since the trains have been able to run through this station, but in the last weeks this train system has started again. So we're today going to be taking this train to the Ukraine war front line and show you what it's like. So please subscribe to my channel, like this video, share it across all social media, and let's explore what's really happening in the Ukraine war and how this war is affecting the civilian population together. Please help me show the world. Share the video. So now we're going to buy our tickets, head out to the track, and head to the front line by train. Здравствуйте. Нужно 3 билета, пожалуйста. Еленовка. 3. Сколько стоит, да? 14 rubles for 1 ticket. That's something about 20 cents. Спасибо большое. So we got our tickets, and these are going to get us to the border on the front line between Donetsk People's Republic controlled territory and Ukraine controlled territory. So it's going to be an interesting trip. Let's go. Козловский Максим Сергеевич, начальник вокзала Донецк. Можете сказать, где мы сейчас находимся? Мы находимся на перроне вокзала Донецк. Ну и можете рассказать немного информации о поезде Донецк-Еленовка? Ну, значит, поезд Донецк-Еленовка ходит у нас не так давно. В среднем в сутки перевозим до 200 пассажиров. Поезд следует через станции Рудченкова, Доля, Мандрыкина и до Еленовки. Ну, значит, в планах с 5 числа меняется расписание в связи с отменой комендантского часа. Ну, по этому поводу все. Ну и можете сказать, какие дальнейшие планы развития Донецкой Железной Дороги? Как вы слышали по заявлениям главы плана Донецкой Республики, запустить прямое сообщение между ДНР и городами Российской Федерации, это Москва, Санкт-Петербург. Ну, для начала это все будет отправляться со станции Ясиноватая, так как Донецк-Северная станция между Донецком и Ясиноватая находится сейчас в зоне боевых действий. Вот. Ну, соответственно, поезда будут отправляться с Ясиноватой. То есть, как я понял, в ближайшее время отправка с Донецка пока невозможна, так? В сторону Ясиноватой пока нет. Там
Сейчас требуется разминирование силами МЧС, потом восстановление инфраструктуры, это в частности верхнего строения пути, контактной сети. В принципе, если будет устойчивое перемирие, железнодорожники в силах восстановить в течение кратчайшего времени. Как посильный 5 лет был здесь? Ну, 5 лет мы последние провели под непрекращающимися обстрелами. Инфраструктура вокзала, конечно, повреждена достаточно украинскими войсками. В принципе, если вы пройдете по перрону, можете обратить внимание. Вот. Ну, при отсутствии поездов самое главное наше достижение, что мы работали. Мы работали, вокзал не закрывался ни на минуту. С 2016 года мы начали продавать билеты на поезда Российской Федерации, вот, авиабилеты, открыли дополнительные цеха, это и кафе у нас открылось, вот, и парковки, и целый ряд дополнительных услуг. Ну, в принципе, без дела не сидели. Без дела не сидели, выживали как могли. Вокзал был попадание, да? Да, неоднократное. Сколько раз, в принципе? Ну, значит, летом 2014 года порядка 10 мин 120-го калибра прилетело прямо на территорию вокзала. Это было в рабочее время, может, вы тогда помните, сгорел троллейбус на привокзальной площади, сгорел рынок, вот, сгорело у нас багажное отделение, попадания были в большой конкурс, вот, потом, ну, застали мы, соответственно, зиму 2015 года, январь-февраль. Каждую неделю были прилеты, это и 152-е, и 122-е. Ну, в общем, повредили основательно. So now we're off. From what they're saying, it's about a 50 minutes train ride to the border or the front line. So now we're going to experience it together. This is my first time, and I'm glad you're here with us experiencing it. Oh, that's interesting. An old train with a really old armored personnel carrier that seems to be made out of wood. I think that was part of the museum maybe before the war. From what I understand, there was a museum set up here. Some of it was destroyed by the shelling. Yeah, and the neighborhood on the other side of these tracks here, it's actually basically borders the city of Donetsk and the Donetsk airport, and it's one of the areas that took most of the, well, not most of, but a lot of the shelling of in residential areas throughout the war. It's a village or a neighborhood called Oktobersky. So many homes there were destroyed. You've seen it in many of my reports over the years. So we're gonna charge on to see how this frontline railroad trip is gonna be. It's pretty interesting. It's been 5 years almost that the trains weren't running here on these tracks, but they've done a lot of repairs here. I remember the times when all of these lines were knocked down and there was just a lot of damage here. So the authorities of the Donetsk People's Republic have really been doing a lot of work here. And we're going to see if that continues all the way to the front line. And the checkpoint that we are going to, it's one of the ones that's quite often there's civilian casualties there, people injured, people shot by stray bullets as they're waiting in line. So hopefully nothing like that happens today, but we'll see. So
Again, stay with us. Please share this video across all social media. Subscribe to this channel. Like the video. It really helps the YouTube algorithm push our video and know that people want to see this, so they'll push it to more people throughout the websites. And check out some of my other videos. I've been here for 5 years showing you what's going on in the Ukraine war, and I'm gonna be here for a lot longer as well, so there's a lot more to come. Let's go. Здравствуйте. Здравствуйте. Нужно сказать, где мы находимся сейчас? Мы едем в поезде на экскурсии Донецк-Еленовка. Да? И это вы много раз частились? Мы первый раз. Впервые за 5 лет. Кто 6, кто 5. Да? Да. И как обстановка? Где? Здесь. Отлично, видите, тихо, спокойно. Да? Каждый едет, и кто смотрит в окно, кто досыпает. Мы едем до, в принципе, до линии фронта, да? Ну, в принципе, да. Да. Страшно там, или как вы подумали? Но мы там еще не были. Но мы уже боимся. Да? Ага. И как обстановка в Донецке? В Донецке хорошая обстановка, спокойная, дружелюбная. Естественно, что на окраинах, близких к линии фронта, там печальная ситуация. А в городе активно жизнь, концерты, фейерверки, все замечательно. Понял. Недавно, несколько дней назад, на Минск они сделали новый документ, Steinmeier формула. Как вы подумали за это? Опоздали они с этой формулой Штайнмайера на 5 лет. Нам уже туда не хочется. Да, они сказали, здесь будет новый выбор, но Зеленский сказал, это надо Украина еще раз. Как вы подумали? Донецк будет Украина еще? Если не Россия, то никто. Сами по себе. ДНР значит свободная республика. Ты подумал, это невозможно Украина, да? Вот сегодня стояли, смотрели, как движется транспорт, и у них уже номера ДНРовские, не украинские. Как после этого еще куда-то переходить? Мы уже свой выбор сделали. Простить это невозможно. То, что мы пережили, мы тоже живем в Киевском районе, и находились непосредственно под обстрелами. Это не смешно просто. Они нас не понимают, они считают, что мы виноваты в произошедшем. А у нас город и вообще район этот Донбасс тружеников. Нашим людям некогда было скакать на Майдане. Люди работали, уголек добывали, и не только. Вот, поэтому обратной дороги нет. Ну, спасибо большое. Пожалуйста. So, you hear it from the people. Locals don't seem too happy about the new Steinmeier formula, and they say there's no way that the Donetsk People's Republic is going to be part of Ukraine again. It's just not a possibility. Every family, every person that lives in Donetsk knows someone that's been either injured or killed by Ukrainian forces shelling residential areas, or injured or killed as being a soldier protecting the Donetsk People's Republic from Ukrainian forces. So it's a complicated situation here, but even though Ukraine is all over the news this week for signing this new deal that people say is the first step to the peace process to go forward, it doesn't really mean anything, because the same thing happened years ago and this war has still been going on. The people of Donetsk are not going to be happy unless the Donetsk People's Republic is independent or a part of Russia. That is the major consensus of the people, the local population. That is what the local population wants. They don't want to be part of Ukraine. This is a fact. So we're going to continue to enjoy this train ride to the front line, and thanks for joining us. Here we go.
Нет, мы открываем на 2 стороны. У нас сюда и сюда людей закрыты выходят. Покатайтесь. А вы до войны работали здесь? Обязательно, конечно. Ага. И как вы чувствуете, какой разница до войны и сейчас? Ну, сейчас мы работаем в режиме местного сообщения, а раньше мы были проводники дальнего следования, межгосударственного сообщения. Ну, а сейчас пока в пределах своей республики. Это разница. И как вы чувствуете, на Минск несколько дней назад они сделали новый документ, Стайнмайер формула. Как вы чувствуете за это? Они сказали, когда Донецк будет Украина, еще раз будет новый выбор. И как вы чувствуете за это? Я против, я не хочу быть с Украиной. Да? Я не хочу. И А Минск был 1, потом был Минск 2, теперь 3. Они и 5 подпишут, и 10 подпишут. Потому что они не видят выхода. Это мое личное. Понял. И как вы думал, много местных думал за это? Я думаю, что люди все так думают, потому что люди не могут понять, как мы должны теперь простить все то, что произошло. Людям кто вернет дома, кто поднимет убитых детей, инвалидов. У нас полгорода инвалидов. Кто, если руки-ноги целые, так душевно, понимаете? Люди очень, стали совсем другие. Чтобы вот это все забыть, это сотни лет надо. Как вы подумал, что люди хотят? Что люди хотят? Да. Ну, наверное, самоопределение. И, кто его знает? Конечно, я не могу за всех говорить. Но я бы лучше осталась с Россией. Раз нам нельзя самостоятельно. Но лучше всего, если мы будем самостоятельно. И не с теми, и не с теми. Вот как бы так. So we've just gotten word that there was a shelling attack in the bordering town of Staromikhailovka. It's just on the edge of Donetsk and Ukraine territory. It's not technically part of the city of Donetsk. It's more of a suburb, but it's somewhere that's under daily shelling. And there was another shelling attack there, and at least one civilian was injured. So we're not sure if we're going to make it there or not today because, as you can see, we've got a lot going on. But we hope to make it there, and you can check that video out here. So stay tuned. So we've arrived here at the front line of the Ukraine war on the Donetsk People's Republic train. As you can see, there's several people that take this train. They've told us that every day there's a few hundred people. Now it's been a great trip. I'm glad you could take it with us. So please remember, share this video, like this video, and help me show the world what's really happening in the Ukraine war, what the people think about the war, what the people think about these ceasefire negotiations and Minsk agreements. They're all happening basically without the inputs of the local population. The Ukraine government just tries to dictate what's happening, but doesn't really take into account what the people here want. So please share, like, and subscribe to my channel.